السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. معانا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة، طريقة رسم حرية البحر بناء على طلبات الناس طلبوها مني بشكل جديد وبشكل مختلف، زي ما حضراتكم شايفين، بشكل جميل جدا. كلها ألوان بلاستيك، كلها بلاستيك مط، ممكن تعمل بسايبس 2000. طبعا معانا طريقة تنفيذ خطوة بخطوة.
ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي لعمل حرية البحر وطريقة رسم سمكة نيمو واتعمل الدولفين. ودي أدوات الرسم اللي أنا استخدمها زي ما حضراتكم شايفين، فرشة تحديد الرسم، ودي الفرشة اللي أنا استخدمتها وتتباع في أي مكاتب زي ما حضراتكم شايفين. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد إن شاء الله.